Ja, guten Tag. Äh, haben alle das Buch gekauft? Wann wollen Sie das Buch kaufen? Möchten Sie das Buch kaufen oder nicht kaufen? Ja, bitte, bitte machen Sie das jetzt heute nicht mehr, aber morgen am Vormittag. Bitte kommen Sie zu mir und nehmen Sie das Buch mit. Äh, Das Buch kostet diesmal mehr. Dieses Mal, this time, diesmal, kostet das Buch mehr. 700 Rupees kostet das. Das Buch hat diesmal auch ein, ein Heft, ein Prüfungstraining-Heft. Ein Prüfungstraining-Heft. Ja? Und das heißt, Sie können mit diesem Heft, für eine öffentliche Prüfung, für eine Goethe-Institut-Prüfung A2 trainieren oder üben. Ja? Oder Sie können sich darauf vorbereiten mit diesem Heft. Ja? Und das ist, ich glaube, das ist sehr nützlich. Nützlich? Ja, nützlich. Das ist sehr nützlich. Und bitte kaufen Sie das. Das ist unser Lehrbuch, Netzwerk Deutsch A2. Und Sie sind die erste Gruppe. Sie sind die erste Gruppe, wo wir mit A2 arbeiten. Ja? Also den Rest, den kennen Sie ja. Es gibt auch ein Arbeitsbuch und hinten gibt es 2 CDs, Arbeitsbuch-CDs und 2 Lehrbuch-CDs. Dann im Lehrbuch gibt es auf der Copyright-Seite gibt es einen Code, das ist ein Passwort für das Online-Portal von Netzwerk Deutsch, und da finden Sie auch andere Materialien. Ja? Okay. Dann wollen wir zuerst das Lied lesen, hören und verstehen. Ja? Das Lied vom Suchen. Können Sie das lesen? Ja, okay. Das Lied vom Suchen. Ich lese das einmal und dann hören wir das Lied und dann machen wir weiter. Der Postbote klingelt. Was bringt er mir? Er bringt mir einen Brief von dir. Da steht: Komm bitte mit dem nächsten Zug. Ich habe solche Sehnsucht, jetzt habe ich genug. Ich packe sofort meine Sachen ein, doch finde ich meinen Koffer nicht. Wo kann er nur sein? Liegt er unter dem Bett, hinter der Bank, neben der Treppe, oder liegt er auf dem Schrank? Ich laufe zum Bahnhof, habe ich noch Zeit? Noch nie war dieser Weg so weit. Ich laufe zum Bahnhof, habe ich noch Zeit? Noch nie war dieser Weg so weit. Kein Bus, kein Taxi, keine Bahn. Ich renne wie der Blitz und komme pünktlich an. Durch die Halle auf das Gleis in den Zug hinein. Doch wo ist meine Fahrkarte? Wo kann sie nur sein? Liegt sie unter dem Pass, in einem Buch, zwischen den Hemden, in einem Taschentuch? Der Schaffner pfeift, dann steigt er ein. Jemand winkt noch, ich stehe allein. Ich gehe in die Nacht hinaus, ich laufe durch den Regen. Ich will nicht nach Haus. Ich will überlegen, mir fällt nichts ein. Ich habe meinen Kopf verloren. Wo kann er nur sein? Wörter, die Sie nicht verstehen, haben Sie schon markiert, notiert, bemerkt? Postbote, Briefträger, Postbote, Postman, ja, the Postman, Postbote. Sehnsucht,
Sehnsucht. Longing. Longing, Sehnsucht. Auf das Gleis. Gleis, correct? Ja. Plattform ist das Gleis. Hemden. Hemd. Hemd. Das ist ein Hemd. Ja. Taschentuch. Taschentuch. Nein. Taschentuch is a handkerchief. Taschentuch. Tasche, die Tasche has two basic meanings. Die Tasche. One is of course bag. Aber das ist auch in die Tasche, a pocket. Jetzt, wir hören einmal das Lied und dann können wir das Lied auch diskutieren, ja, was dort passiert. Der Postbote klingelt, was bringt er mir? Er bringt mir einen Brief von dir. Da steht, komm bitte mit dem nächsten Zug. Ich hab solche Sehnsucht, jetzt hab Der Postbote klingelt, was bringt er mir? Er bringt mir einen Brief von dir. Da steht, komm bitte mit dem nächsten Zug. Ich hab solche Sehnsucht, jetzt hab ich genug. Ich packe sofort meine Sachen ein. Doch ich finde meinen Koffer nicht, wo kann er nur sein? Liegt er unter dem Bett, hinter der Bank, neben der Treppe oder liegt er auf dem Schrank? Unter dem Bett, hinter der Bank, neben der Treppe oder liegt er auf dem Schrank? Ich laufe zum Bahnhof, hab ich noch Zeit? Noch nie war dieser Weg so weit. Kein Bus, kein Taxi, keine Bahn. Ich renne wie der Blitz und komme pünktlich an. Durch die Halle auf das Gleis in den Zug hinein. Doch wo ist meine Fahrkarte, wo kann sie nur sein? Liegt sie unter dem Pass, in einem Buch, zwischen den Hemden, in einem Taschentuch. Unter dem Pass, in einem Buch, zwischen den Hemden, in einem Taschentuch. Der Schaffner pfeift, dann steigt er ein. Jemand winkt noch, ich steh allein. Ich gehe in die Nacht hinaus. Ich lauf durch den Regen, ich will nicht nach Haus. Ich will überlegen, mir fällt nichts ein. Ich habe meinen Kopf verloren, wo kann er nur sein? Da-da-dam, 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 So, die erste Frage. Wie finden Sie das Lied? Wie finden Sie das Lied? Sehr gut, okay. Was finden Sie sehr gut? Die Wörter oder die Melodie? Die Melodie. Und die Wörter? Aber die Melodie können wir nicht diskutieren. Ja? Die Melodie können wir nur singen. Ja, das ist nicht so einfach. Ist ein langes Lied. Aber die Wörter, verstehen Sie alle Wörter? Was ist passiert? Passieren? Kennen Sie das Wort passieren? Passieren? Passieren. To happen or to transpire. Ja, was ist passiert? Was ist hier
Was ist hier passiert? What has happened here? Wer singt das Lied? Wer singt das Lied? Ein Mann, eine Frau, ein Kind? Ein Mann, ja, ein Mann. Und ja, was ist das Problem mit dem Mann? Was bekommt er von dem Postboten? Was bekommt er? Was bringt der Postbote? Einen Brief, einen Brief. Der Postbote bringt einen Brief. Und wer hat den Brief geschrieben? Wer hat den Brief geschrieben? If you don't understand the question, please ask. I will try and talk as much as possible in German. Er bringt mir einen Brief von dir. Er bringt mir einen Brief von dir. Wer ist dieses dir? Seine Liebe, sehr gut. Seine Liebe oder seine Geliebte. Seine Geliebte oder seine Frau oder seine Verlobte. Frau is wife, Verlobte. Seine Verlobte, his fiancée. Seine Frau, seine Verlobte, seine Freundin oder seine Geliebte. Ja, da steht, was steht in dem Brief? Da steht, komm bitte mit dem nächsten Zug. Ich habe solche Sehnsucht, jetzt habe ich genug. Such. Yeah, I am pining for you. I am longing for you. I have such longing. Now that's enough. Now come with the next train. Komm bitte mit dem nächsten Zug. Und was macht der Mann? Was macht der Mann? Wir sagen das auf Deutsch. Was macht der Mann? Er packt. Was packt er? Packen und einpacken. Das sind zwei verschiedene Verben. Packen und einpacken. Einpacken, ja. Ja, der Mann packt ein, aber was ist das Problem? Genau, er findet seinen Koffer nicht. Doch ich finde meinen Koffer nicht. Wo kann er nur sein? Wo kann er nur sein? Er ist Koffer, ja, der Koffer. Liegt er, und das ist unsere Übung mit Präpositionen. Okay, liegt er unter dem Bett? Unter dem Bett. Also das Bett, unter dem Bett, hinter der Bank. Bank? Was ist Bank? Bank is bank in one sense, but Bank is also eine Bank. Wir sitzen auf einer Bank. Bench. A bench is also a Bank. Unter dem Bett, hinter der Bank, neben der Treppe. Was ist eine Treppe? Treppe? Staircase. Treppe. Oder liegt er auf dem Schrank? Schrank? Oder Cupboard? Schrank. Ja. Ja, was ist das Problem? Can? Where only can he be? Who is this he? So the suitcase. So in English, Where can it be? only? Why is it referred to as air? Why is it referred to as air? Yeah, because the copper is masculine noun. Yes. Okay, so that also. This was not clear? No? No. What? Take the mic. So articulate the doubt. So one of the consequences of the gender distinction in German being arbitrary is also that, see, for all inanimate objects, English has the gender neuter and the pronoun it. Sorry, not happening in German. Pronoun changes. Absolutely. Das ist mein Kuli. Er hat die Farbe Violett, Lila, whatever you want to call it. Er. So my ballpoint pen, if I refer to it
in German with the pronoun, I have to use er. No, this is a very one of the first things that happens is wo kann er nur sein, in the sense it's not necessary, it's not at all a personification. It is simply because it is Koffer is der Koffer, so the pronoun that we use to refer to it will be er. Similarly, ich packe sofort meine Sachen ein, doch ich finde meine Tasche nicht. Wo kann sie nur sein? Wo kann sie nur sein? Had it been Tasche, it would have been wo kann sie nur sein? Okay. Also, der Mann möchte sofort hinfahren zu seiner Frau, zu seiner Freundin, zu seiner Geliebten etc. Aber zuerst muss er den Koffer suchen. Das Lied vom Suchen. Ne? Also zuerst muss er den Koffer suchen und dann findet er den Koffer und dann läuft er zum Bahnhof. Habe ich noch Zeit? Ob er noch Zeit hat? Hat er noch Zeit? Noch nie war dieser Weg so weit. Weit? Far. Noch nie. Nie? Ja. Immer. Ihr Gegenteil, nie. Noch nie war dieser Weg so weit. Kein Bus, kein Taxi, keine Bahn. Ich renne wie der Blitz und komme pünktlich an. Ich renne. Rennen? Rennen actually means to run in the sense of to rush. Rennen. Wie der Blitz. Blitz? Lightning. Blitz. Ich renne wie der Blitz und komme pünktlich an. Durch die Halle, auf das Gleis, in den Zug hinein. Das ist alles Bewegung. So in den, Akkusativ, Zug hinein. Durch die Halle, auf das Gleis, in den Zug hinein. Doch, wo ist meine Fahrkarte? Wo kann sie nur sein? Die Fahrkarte. Also zuerst findet er seinen Koffer nicht. Er muss seinen Koffer suchen. Dann kommt er zum Bahnhof. Er steigt in den Zug ein. Und dann merkt er und dann sieht er hat seine Fahrkarte nicht. Wo kann sie nur sein? Also jetzt muss er seine Fahrkarte suchen. Ja? Wo kann sie nur sein? Liegt sie unter dem Pass? Pass? Der Pass, Passport, der Pass. Manchmal sehen wir auch das Wort Reisepass. Ja? It's a passport, a travel document, a passport. Reisen, Reisepass. Der Reisepass, die Pässe. Die Reisepässe. Der Pass, die Pässe. Unter dem Pass in einem Buch, zwischen den Hemden. Er hat vielleicht mehrere Hemden eingepackt und ist das jetzt zwischen den Hemden. Oder ist die Fahrkarte in einem Taschentuch? Taschentuch? Handkerchief, Taschentuch. Er kann die Fahrkarte nicht finden. Der Schaffner pfeift. Ja, Schaffner. At the station, when there is a train, yeah, the conductor or the TT or the guard or whatever you want to call it, the one who is in charge of the train. Okay. But typically on a bus or nowadays, of course, there are on buses and trams in Germany, there are no conductors. You just have to buy your own tickets and you travel and nobody checks you. If you get caught, you straight away pay 50 euros minimum. Okay. So
Der Schaffner pfeift, dann steigt er ein. Der Schaffner steigt ein. Jemand winkt noch, winken, winken. To wave, to make a sign, gesture. Jemand winkt noch. Ich stehe allein. Jemand winkt noch, aber ich stehe allein. Ich gehe in die Nacht hinaus. Ich gehe hinaus in die Nacht. Akkusativ. Die Nacht, in die Nacht hinaus. Ich laufe durch den Regen. Ich laufe durch den Regen. Der Regen. Ich laufe durch den Regen. Ich will nicht nach Haus. Ich will nicht nach Haus. Ich will überlegen. Mir fällt nichts ein. Ich will überlegen. Überlegen. Ja. Überlegen is to think, to consider something, to think over something. Überlegen. Aber mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. An expression which means I can't think of anything. Nothing occurs to me. My mind is blank. Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Ich habe meinen Kopf verloren. Wo kann er nur sein? Am Ende, was ist Kopf? Kopf. Mein Kopf. Ich habe meinen Kopf verloren. Wo kann er nur sein? Jetzt muss er seinen Kopf suchen. It's also an expression for I've lost my mind. I've lost it. Ich habe meinen Kopf verloren. Wo kann er nur sein? Now where can that be? Ja, warum hat der Mann seinen Kopf verloren? Warum hat der Mann seinen Kopf verloren? Bitte wiederholen Sie das. Er hat seinen Kopf verloren, weil er kann nicht seinen Koffer und seine Fahrkarte finden. Ja, vielleicht seinen Koffer hat er gefunden, vielleicht. Aber die Fahrkarte kann er nicht finden. Und? Also? Ismail, ja. Und er kann? Er kann nicht seiner Lieber gehen. Zu seiner Geliebten. Seiner Geliebten mit besuchen. Ja, okay. Und er kann seine, wir haben Geliebte oder Freundin oder Verlobte oder Frau. Seine Geliebte oder Freundin oder Verlobte oder Frau hat ihm einen Brief geschrieben. Verlobte. The one to whom you or whoever is engaged, the fiancé. Okay, the fiancé is Verlobte. Geliebte is the beloved. Freundin is of course friend, girlfriend, and Frau is wife. So, seine Freundin oder Geliebte oder Frau oder Verlobte hat ihm einen Brief geschrieben. Komm bitte schnell, komm bitte mit dem nächsten Zug. Und er möchte sofort zu ihr gehen. Er möchte sofort zu ihr gehen. Aber er kann zuerst seinen Koffer nicht finden, dann kann er seine Fahrkarte nicht finden, dann kann er in den Zug nicht einsteigen, weil er keine Fahrkarte hat. Weil
because, weil keine Fahrkarte hat. Und kann seine Geliebte nicht besuchen. Okay. Deshalb, deshalb, have you done the word deshalb? Deshalb. Deshalb hat der Mann seinen Kopf verloren. Deshalb hat der Mann seinen Kopf verloren. Verloren. Verlieren, have you done the verb verlieren? No? Verlieren is to lose. To lose. In all senses of the term, to lose. That is, if you have lost something, in the sense something has gone missing, that is also verlieren. Or if you lose a match, that is also verlieren. Hat verloren. It's irregular. Verlieren, hat verloren. Finden, hat gefunden. What is the other opposite of to lose? To find is one, and the other one would be? To win. No, gewinnen. Gewinnen hat gewonnen.